So more than me talking what I want to, probably suggest or tell you, I request each one of you to, come up with your own questions, and I'll be able to reply and, kind of guide you or maybe help you out how to go about this preparation. So let it be an interactive session, because I have not prepared anything. I have not, kind of ready to tell what I want to tell, because ultimately at the end of the day, you have already started your journey, and each and every minute I think it is important. I don't want to kind of waste the time. So I know that, like, this fresher batch, and some of you have, just started the journey and, like, started to read Hindu NCRTs and other stuff, but some of you must be already into, you know reading standard textbooks and other things. So how many of you are from engineering? Doctors? No doctors. Okay. As usual, many people are coming from engineering and medicine backgrounds, which will be the norm in the coming days, because most of us in the state, like, we're either becoming doctors or engineers, right? Very few people are going into art stream. So earlier they used to ask, like, why, doctor people are coming to services and all those things. Probably, it will change, and things will normalize. Definitely, there is an aberration. Even in medical colleges, 5% of the students, they are preparing for competitive exams. So I am one of them. So I'm a doctor from Bangalore Medical College. So every year, like, I see my juniors entering service. Apart from this, I think I must say that, I was always confident when it comes to prelims. Now your focus will be towards prelims. I think I have that authority when I tell you that um, prelims is like a ticket to write mains. It is just a ticket to write mains. But as we all know, every day it is getting tougher and tougher. Why these exams are considered to be the toughest exams in the world? Any answers? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಬರುತ್ತಾ? Comfortable, right? So why it is called one of the toughest exams? Exactly. It is not the syllabus. It is not the number of books that you're going to read. It is sheer competition, rat race. You just have to be better than him or people sitting in this hall, right? If you see the score out of 2250, the topper, all India topper, like, she or he must have got hardly 1200 marks, 50 to 53%. Second class, or third class. So what I'm trying to tell you, it is sheer competition. Almost 10 to 11 lakh people, they apply for this exam every year, and hardly 6 lakh will write prelims. And out of that, 10 to 12,000 people will be selected for mains. And again, 3,000 people will be selected for interview. And hardly how many will clear? Make it to the final list? Somewhere around 800 to 1,000. And again, only 180 seats are meant for IAS. So you need to compete with that creamy layer of the society. And, like, there are people like me, who will write again and again to improve their service, or probably to change their service.
So, but you don't have to worry. There are people who have come, dedicated 1 year, and cleared this exam in the very first attempt. I cleared it in my fourth attempt. Third attempt, as he said, like, I was in Indian Audit and Account Services. And there are my friends, like, who have cleared it in the very first attempt. But I must congratulate you because you have made the decision. You have plunged into that ocean. It's a brave decision, I would say. But at the same time, should also focus, because most of you who are sitting can sense that, like, come from lower middle class and middle class background like me, and these are your productive years. These are your productive years, right? 22 to 30 or 22 to 25, 26, and there are high hopes on you. So don't fool around, and see, first year, I think first attempt is always the best attempt. Even today, I'll say the best among all 4 attempts was my first attempt, because I had put in a lot of efforts for almost an year. But sometimes, you do make mistakes. Probably must have required more practice, some amount of luck, everything. Okay. Why I am telling you, you should give your 100%, or like how much ever you can, you should put in your heart and soul. Otherwise, after the end of 1 year, if you don't clear your prelims, you will be in a dilemma. You'll be in a dilemma whether to continue, whether I can do it, because you're not given your 100%. You don't know whether I can clear this or not. So give your 100%, then decide. If you think, yes, if I put in some more effort, or probably if I rectify these mistakes, I'll clear this exam. If you have that confidence, you please continue. Otherwise, no need of continuing. There are so many other adventures that are waiting for you. So there are some basics which I'll tell you. ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Who had come? Dhyam sir had come. Okay. Okay. So how to go about prelims? I would say start with your NCRTs. They are like gold, chinna. So I must have read like 15, 16 times in my 4 years of preparation. And every time you read, you learn something out of it. ಯಾರು NCRT ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. They're very, I would say well curated, well designed, well curated books. Very interesting books. Okay. Try to read between the lines, because 20 to 30 questions in your prelims, they'll directly come from NCRTs. 20, 30 from standard textbooks. 20, 30 from your current affairs. And 5 to 10 questions from previous year papers. So NCRTs, 1 or 2 newspapers, your standard textbooks, and now you should simultaneously start with your optionals also. Shuru ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗಲೇ. By the time you clear your prelims, you must complete your optional subject also. You have decided about your optionals? Have you decided about your optionals? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ decision? So please decide as early as possible. Okay. Prelims shuru ಮಾಡಿ. Optionals ಏನಿದೆ, you please choose and start preparing for it, because first attempt ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಬೇಗ choose ಮಾಡಿ. At least 3-4 months thoroughly 2-3 hours ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, but please read editorials. That will build your comprehension skills. ಯಾಕೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
that basic understanding of vocabulary and comprehension is missing. That's what I feel. Okay. So every year it is getting difficult, no doubt. But namdralla now comprehension alle pass ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. Comprehension ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ logical reasoning questions attend ಮಾಡಿ qualifying marks ಏನಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Today the entire preparation, it has been made, they have simplified it, to be frank with you. But again, it is getting tougher and tougher. Yake competition. ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ our seniors 10 years before 2010 ಅನ್ನೆಲ್ಲ they used to go to bookshops, buy those magazines, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, but today these people are helping you out. The tuitions, they are helping you out. They will give you everything ready. They already prepared palav for you. You don't have to go to market, bring vegetables, rice, cooker. No, it is already ready. You have to eat it properly. And you should know how much to eat also. If you eat too much, you will not be able to reproduce it on the paper. You will show the matter. Prelims is expensive on paper knowledge. But when it comes to mains, ಎಷ್ಟು ಓದಿರೋದು ಬರೀತೀರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there it is 30% studies and 70% writing practice. Mains is the actual exam. That is why it is called mains. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? See again, today you are all freshers. What I am speaking today, for some of you, it will be going above your head. But if I come back after 6 months, speak the same thing, it will make more sense to you. ಈಗ ಎಷ್ಟಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 months ಇಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಇರ್ತೀವಿ, at least 3-4 months ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 months ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 2 months. Okay, I'll ask you a question. Now you have started your preparation since last 2 months. Are you not feeling that change? Are you not feeling that most of my friends don't know? They don't know what is happening around them. Once you start reading newspapers, once you start learning, appreciating things around you, ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, G20 ಸಮಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ life will become more eventful, right? You'll start appreciating things. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. You need to start observing people around you, things around you. Heಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. That is your ethics preparation. Take it from me. You have to write your own examples. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೀಬಹುದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬರೀಬಹುದು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇ ಬರೆದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದೇ. ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ ಬರೀರಿ ಅದು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ
ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪತಿ? ಸಿಂಪತಿ, ಎಂಪತಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಎಂಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಎಂಪತೈಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ. ಐ ಎಂಪತೈಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತದು, ನಿಂದೇನ್ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪತಿ, ಎಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಅವನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪತಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪತೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಂಪತಿ. ಅಜ್ಜಿ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ, ನನಗೂ ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ನೋವ್ತಿತ್ತು, ಯಾರೋ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂರ್ಸೋದು. ಸಾರಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಂಪತಿ. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ನೀವು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್, yes, I have understood what is the definition of this word and this is my opinion. ಯಾವ್ದು ಲೆಂತಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೇ ಟಾಪರ್ ನ ಕೇಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, 20-30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಸಾಲಾ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ದ anecdotes, sayings, stories, keywords, linkers, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳವೆಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವುಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾವರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ಪಾವರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಲೀಡರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೇಕು, 5 ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವೇ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಸ್ ದ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಂಡರ್ಲಾಗ್ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ? ಮೂವಿಗೆ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ? ಸೊ ಮೈನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 15 years ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಟುಡೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಬುಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫ್ಲಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಥರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯು ಚೂಸ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 100 ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ನ 100 ಸತಿ ಓದಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ I don't want to do it. I don't want to glorify things for you. ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದು, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀರಾ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರೂಸ್ಲಿ, ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ who has practiced 1000 kicks single time, but I fear a man who has practiced single kick 1000 times. Onde punch khatam. So read a book, revise, then only you'll be able to reproduce on the day of exams. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಟ್ರೆ ಯು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓದೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ and if you talk to yourself for 5-10 minutes every day, you'll get to know ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Right? So don't be fool around. And Prelims strategy ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, every year take any paper, 15 years papers ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ there will be 15 questions which will be repetitive, 15 topics that will be repetitive usually. ನಾನು 15 ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನು, ಟೈಗರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಟೈಗರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಟ್ 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, 10% ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, 90% ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ನೀವುಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು. ಗೈಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್.
ಬಟ್ you cannot be dependent on them, right? ನಾವು ನಿಮ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ 4 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. ಯಾರೋ 1 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗದು. ಅದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ 50. ಯಾರಾದ್ರೂ 50 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಗಿಫ್ಟ್. 50 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ. he cleared it in a second attempt. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, he cleared this exam. ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 40-50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. 40-50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20-30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ you know something about it, but you need to take a guess between 1 and 2 options. And last set of 10 questions you don't know, you will be hearing them for the first time. Remember Rahul Dravid, those 50-60 questions 50-60 questions ನೀವು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಈಸಿ ಬಾಲ್ಗೆ 4 ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈಸಿ ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 40-50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 40-50 ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ where you're having that doubt between 2 options, that is again depends upon how much you have practiced in the nets. That is your writing idu test series ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬರೀ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ you will be able to at least mark quite a few of them, right? Out of 30-40 ನೀವು ಒಂದು 25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you will pass the exams. And that is the crucial thing, that is where people qualify and don't qualify. 40-50 ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ, what is your accuracy determines whether you will clear the prelims or not. And it is not luck.
Only if you have shown consistency in your preparation, only if you have worked hard, then only you'll be able to at least tick more than 25 questions properly, correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೀವ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬೌಲರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್. ಬೇಡ ಗುರು, ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್. 100 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 100 ಮಾಡದೆ ಮಗ, ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್, ಐ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಯುವರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು 200 ಯಾರು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ IAS ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಟಾಪರ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್. Okay, so this is about your prelims. Mains, it is too early, but your mains preparation, it has already started. Separate preparation illa. Prelims gottini first, ಆಮೇಲೆ mains gottini. No, again you will be asked to write one more prelims ಅಷ್ಟೇ. Prelims ಬರ್ದುನು mains ಹೋದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಂಡರ್ಲಾಲ್ ನಾನು ಏನು ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ prelims. And it is a very painful process, I am telling you. Prelims pass agi mains bardu mains al agilla anta andre we know the pain. That's why we are telling you. You'll go for depression. 10-15 days mood kharab agutte. Okay, so don't take anything for granted. Your mains preparation, it has already started. That's why I'm telling you, pick up an optional as early as possible and start preparing for it. By the time you write your prelims, you should be ready with your optional. You should dedicate most of your time on writing practice. General studies ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ prelims ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 2 months 3 months ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದು 40 days. It should be for writing practice. And some of your senior batches, they have already started doing it. And there will be people like who have got other services. To improve their services, they'll be writing. You'll be competing with them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವೆಟರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯುಲ್ ಡೂ ಗುಡ್. ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Maybe some amount of luck is required for them. Maybe their strategy was wrong. Maybe they are not serious. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So I'll stop here. I can speak all day, but ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Otherwise I would have been more informal. So let us open up and I'll take questions from you and then answer. People who have joined Zoom, maybe they can put their questions in the chat box. I'll talk to them. So I started here, but again went to Delhi for 10 months. I was 64 kgs. Now I am 90. The best years, I would say, because spent a lot of time. There was discipline. 5 minutes to importance ittu. Igella I don't decide. Public or somebody else will decide what I am supposed to do today, tomorrow and all. That time I had my time. Yes, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ. See, these years it will not come back to you. Enjoy this process, I'm telling you. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಈಗ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫೇಸ್. ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ನನ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ 2-3 ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋರು, ಕಷ್ಟ ಪಡೋರು ಅಂತವ್ರು 1-2 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್.
ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳನಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓದ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರ್ ಫಿಲೋ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬುಕ್, you would have seen some other thing. He will give you 2 points, you will give them 2 points. So ಮೇನ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೈಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಓದೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಔಟ್. ಇವ್ರದ್ದು ನೋ ಕಬ್ಬು 4 ಸತಿ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ರಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಯು ಪೇಡ್ ಮನಿ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಹೇಳಿ. It depends upon person to person, strength and weakness. So ಆಮೇಲೆ I'll answer it with an example. So if somebody asks me like, sir ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, it's a very bad question. Okay, so I can read a book in 3 months, but he has the capability of reading it in 2 days, right? So my weakness is I take time, but my strength is once I read I'll remember. But his strength is reading it in 2 days, but his weakness is he'll remember only 50% of it. Okay, somebody had asked what is your strength and weakness as an administrative officer anta. It depends upon individual to individual, but ultimately as administrative officers we execute the policies of the government. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, yesterday CM sir, there was a I could not come, meeting went up till 8 o'clock in the night. So he nicely said, it's a trust basically. It should operate like a trust. The people have very high expectations on you and you should deliver, right? So depending upon party's manifesto, they'll come out with some welfare schemes. Any government, I'm not batting for any party here. So, and they make policy, we make rules and regulations, the officers, and we will execute it. In order to execute, we make rules and regulations, but the policy idea again by the elected representatives, right? ಅದಕ್ಕೆನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. You should show interest in each and everything. See, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ out of 180 people from all the walks of life they had come to the service. That's why it is a great leveler and I congratulated you. ಸುಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಅಥವಾ ದಲಿತು, ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟು, ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ನಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಗೇಮ್. UPSC is a fair game. ಡೋಂಟ್ ಗಾಸಿಪ್ಸು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನಲ್ ತೆಗಿತಾರಂತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ MP ಕೈಲಿ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ನೋ, ಆಗಿಲ್ಲ, 100% ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? No, let these people ask, because they are more indebted to me than these people. I'll talk to them also. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಚಿಕೆ ಊರಿಂದ ಆಚಿಕೆ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೇಳಪ್ಪ.
ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. No, you should read from 6th to 10th standard all subjects. Probably 11th 12th ಇದು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಓದೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Up to 10th you should read everything, and 11th 12th I mean social studies, constitution ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, environment, geography ಅದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. So you see, when it comes to list of books and all, they'll tell you, okay, but again you decide. They'll give you options, 2-3 books ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, but for you which one is better, you choose and read it. ಬೇರೆ see, there are like, whenever you are feeling low, depressed, there are a lot of I would say motivational videos ಇದೆ, films ಇದೆ. ಹೇಳ್ದಾನ, at the end of the day you should also be happy. Yes, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So otherwise to next day you cannot get back to what you are doing on a daily basis. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಲರೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ you'll feel the difference. one week ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಏ ಮಗ ಏನೋದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, you'll be talking. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳಿ. I'll take this notes making strategy. See, notes making, I told you, one general question people keep on asking. If you are not able to remember what you are reading, then make notes. But again, notes, it should not be a replica of whatever is there in the textbook. It should be precise, concise. One page ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೋಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗೆಲ್ಲಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಎನ್ಸರ್ಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Writing practice, because this pattern has now shifted. I was a lazy fellow. I used to read again from multiple sources, but I did not practice. 30% content, 70% writing practice. And you will get to know how to present only when you write. What mistakes you do, you will get to know only when you write. And I agree that it's a painful thing again, but you should start. Today, you do one thing. You go home, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ 2 lines. Tomorrow you write 3 lines. Day after tomorrow you write 4 lines. You keep on adding. All of a sudden ನಿಮ್ಗೆ 16 hour ಓದು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You start, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. But your target tomorrow should be at least half an hour, 1 hour more than what you have studied today. Getting my point? ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ,
ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಅಗೈನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಬೇಡ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾನು 1 ವಾರ ಓದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 110 ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಏನೋ ಒಂದು. ದ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸ್ಕೋರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದಾರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, revising the no, you will get bored in this process, no doubt, but I'll tell you, once you start understanding the content and try to link it with multiple perspectives, you'll start enjoying it. World history, international relations, I mean the way it is designed exams, I mean it will improve your personality, that's all I can say. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸರ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂದು ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಯುವರ್ 100%. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಶಿ ಹಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, NCERTs ಎಲ್ಲ ಓದಿ, NCERTs ಎಲ್ಲ ಓದಿ, ಬಿಕಾಸ್ 20-30 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NCERTs ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಓದಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ NCERTs. ನೀಟಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ NCERT ಒಂದ್ 3 ಸತಿ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ. ನಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು, ಸುಮ್ನೆ ಓದೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. NCERT no state syllabus, this ICSE wala. No, see that's what, because over a period of time ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ you have ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಮಗ ಇದನ್ನ ಓದು, ಅದು ಓದು, ಇದೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇನೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓದಿ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್? So see, this is a common question I have faced, like that's why I started with that thing, yes, they did ask me this question, so they should not ask this question anymore. I'll tell you why, because we have only 2 options, no, South Indian people, either doctor or engineers.
ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಸಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ most of us wanted to either come police, military, bus conductor, or group D servant who wears uniform. Alva, ಏನಕ್ಕೆ? Because uniform was a attraction. But once we come to college, either movies illa cricket attraction. But then once you complete your degree, reality hits you. Okay, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. But you know where you have that interest or how much acumen you have for a particular thing. In my life, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳೋರು ಸೀನಿಯರ್ಸು ಮನೇಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ school days wanted to become cricketer. During college days I wanted to become performance artist, became a doctor. So realized, okay, there is something called as civil services. Nam seniors ella aagta idru, whether I'll fit there anta nodidaga, yes, I fit there. Idu best option irodralli ನನಗೆ best option. I have come here. Okay, one common thing among all the toppers, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ, 180 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, 38 ವರ್ಷದ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ IIT ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ರು, 34 ವರ್ಷದ 2 ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ರು, 9ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆದವರು ಇದ್ರು, ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದವರು ಇದ್ರು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು, ನರೇಗಾ ವರ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು. So people come from all the walks of life. It's a great leveler ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. But one thing is common. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ 180 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, there is something called as curiosity, inquisitiveness. ಏನು, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. That is common. So you should develop that curiosity. And you are already a civil servant anta itkondo ನಾಳೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? You should get into that field. Interview time ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, they ask us to wear those formals and like practice for some time, practice standing in front of the mirror ಎಲ್ಲಾನು. ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So you think you are already a civil servant, behave like a more responsible citizen. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ, I was corporation commissioner, I get very angry when I see those people just throwing everything, ಕಪ್ಸ್ಗಳು ಎಸೆಯೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ದ ವೇ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ದ ವೇ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಡಿ, with the way you talk to women, understand values, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನು ದೋ ಒಂದು 20-30% people have the knack of masking their personality even on paper, but most of them they'll come out on paper. You'll get to know the personality behind the person. Okay, I'll stop here. If you have any questions, you can mail me. Let him ask. ಏನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ನಡನಾ? ಹಿಂದಿಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ನೀವು UPSC ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಹೇಳನಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀರೊಳಗಡೆ, ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ದಡದತ್ರ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೇಳನಲ್ಲ, 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಏನು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನನ್ನ ಅಕ್ಯುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And it's a great service, I'll tell you. If you get an opportunity, you will appreciate it. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಶಲಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೋ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಯು ಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿವಿ, ಯು ಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿವಿ, TV9, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಯಾ, ಹಾ, ಏನು? ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲರ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. ಇಟ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಟು ನೇಬರಿಂಗ್ 8 districts. ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 records. One is maximum number of COVID patients treated in the country. Second, maximum number of COVID vaccination in the country. Third thing is maximum number of mucormycosis patients operated in the country. I was the nodal officer. I could do it, or maybe could do it better because I was a doctor. I'm a doctor. So each one of us, doctors or engineers or somebody from arts background, we all bring our domain knowledge to services. And once we clear the exam, we'll be properly trained how to run the show. And we need to come and execute it on the field. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡೋದು. ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ AC ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, CO ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ AC, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ದ DC ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್.
So all the best. I'm sure people who put your honest and sincere efforts, you will flourish. Exams ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ. Take it from me. People who studied with me, who could not clear, they are doing good things. You cannot compare. Some of them are doing better things also. Okay, but ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See, optionals, yes, I forgot to mention. So, how to choose an optional? Initially, there are like 20 odd optionals. You zero it down to 2 or 3 subjects which you like. For me, I took medical science. Not many people from medical background, they don't take medical science because for its own reasons. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಈಗೆಲ್ಲ NCERTs ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, you get to know. Or if you are some particular background like political science and ಈ ತರದ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if you are good with that optional, then go for it. ಏನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 2-3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2-3 ಬುಕ್ಸ್ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 days or at least a week 3 subjects ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟರೇಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಯು ಚೂಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಚೂಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಲೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸತಿನೂ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, take time, take 10 days, but you should do this exercise and then choose an option. Yeah, psychology, see, I cannot say because I have not written psychology as an optional. Okay, ask her to go through psychology books, talk to some of their seniors, and then she can take a call. These are my initial days. I have just joined 2 months back. So I told I was corporation commissioner. See, CEO is the one, like, who looks after all the line departments. Line departments andre ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, women and child, forest, health, agriculture, horticulture, forestry, everything comes under CEO. Basically, he is the executing officer of the district. Deputy commissioner is this, revenue head, and she will be supervising me. Okay, so challenges are like, now I totally look after the development of the district, basic amenities in all gram panchayats, health of the district. Okay, Chikkamagaluru has a lot of forest, the way we need to preserve forest. The challenges are like, again, more of infrastructural, like, we need to still develop a lot of schools, and when it comes to sanitation, toilets, and I mean, as you said, like, every officer like contributes in his own way. So I'm doing my best. These are still the initial few days of my stint there. So let's see. Okay, thank you.